Very good evening to all of you today. Hari, recording is also started. I'll just brief out what will happen within the session. මුලින්ම කියන්න මම session එක bilingual කරගෙන යන්නේ. English සිංහල දෙකෙන්ම කරගෙන යනවා. Reason එක මෙතන English medium දරුවොත් ඉන්නවා. සිංහල medium දරුවොත් එක්කෙනෙක් වගේ ඉන්නවා. හරි ඒ නිසා මම bilingual කරගෙන යන්නම් and like I know most of y'all personally so y'all can understand it better when I do it in bilingual ඒ නිසා medium දෙකෙන්ම කරගෙන යන්න okay right so what's the objective of this අපි මෙහෙම එකක් දැන් usually we do have a usual class but we have not done this type of common session before, right? So the main objective of doing this is Pute, now your term tests are like some of y'all term tests are coming. Ne samahara daruwanta government kendina term test එක ලියන දරුවෝ ඔයාලා ලෑස්තිලා ඉන්නේ recently term test එක ලියන්න plus even grade 11s this would be a good chance for us to like recall all the knowledge, right? Metana grade 10 daruwot innawa, grade 11 daruwot innawa. So how we proceed is first half of the session we'll be focusing on grade 10 content. Ekata mama දැන් share කරන්න grade 10 zonal paper එකක්. තව ටිකකින් ඔයගලන්ට grade 10 zonal paper we'll discuss like we will not be able to discuss the entire paper හැබැයි අපි definitely questions අහන ඒ areas ටික cover up කරමු and maybe we are like discussing one like 2-3 questions but within that අපි important areas ඔක්කොම ටික cover කරන්න try කරමු and I want like since we have to go a little faster I want your support in that case hari ඔන්න paper එක මංගේ එකට load වුණා. Let me share it in the groups. All right, I hope all of y'all got it. Paper එක ගන්න, open it. We'll start off discussion. We'll start from the first question පුතේ. මොකද ඒකෙන් start කරනවා කියන්නේ අපිට ලොකු area එකක් cover කරන්න පුළුවන්. හරි. Paper එක readyද with you all? Please raise the hand if the paper is ready with you all. හැමෝම ළඟ paper එක තියෙනවා නම් ඒක ready නම් hand raise කරන්න. අනිත් බබාල් ටික if anyone did not get it 10 Siyat, you got it with it. Got it. Puthe, who's connecting with Sandul's account? Pardon, I frankly cannot remember that name. Sorry. කවුද පුතේ Sandul account එකේ ඉන්නේ? I might be sure. Madam mama අද join වුණේ. අද join වුණේ. Great. No problem. Sandul මයි නේද? නම හරිනේ? ඔව් madam. All right. Okay. Perfect. හරි. එහෙනම් අපි වැඩේ start කරමු. Discussion එක will be starting off from second paper. Like we'll little like more focus on the second paper
because in that many questions can be covered. Habai first paper ke questions keep ekut api karamu taw paper එකක් තියෙනවා. ඒකට ඔයාලට support කරන්න පුළුවන්. හරි. Right. Patangamu first question again. Pute, when we discuss, don't take this as we are just discussing the paper. Question ekata answer ka kiyanakin ganna epa. We have to talk about related theory. එනිසා අපි ඒ විදිහට discuss කරගෙන යමු. ටිකක් මේකට weight එක add කරමි. Okay. First question. QR codes. This was 2022 last year. Again, mesare zonal papers in the would be something related to this. Hari. QR code system. You all read the question. Since you just got the paper, okay, I'll give you two minutes to read like first three questions. Okay, taggal kivaga. I will not be reading the question. Done. Oops, sorry. Hari. Pute, the question is about the QR code system for fuel distribution. මේ අපි හැමෝම දන්න QR system එක තමයි ඔය තියෙන්නේ. ඒක ගැන තමයි ඔය කතා කරන්නේ. They say, how does it happen? They mention the application or the flow and ask us what the input is, what the process is, what the output is. So when you write the answer, you have to write it clearly, input dash this one, process dash this, output dash this, likewise. Hari. We'll start off with input. QR code system. Oh, no. In this system, first QR code is scanned by the QR scanner. So what is the input? That scanning part is the input, isn't it? So you can say scan QR code. Ekat ati, like it's not mandatory to write the next part as by QR scanner. Make alla liwat natat prashnak ne, but it's a must to have scan QR code. Okay. Then process. Process is me egolo kiyana pute. Then the code is decoded and accessing the website to get the remaining amount of fuel quota. So accessing the website, getting remaining amount of fuel quota. It's an output check out. Getting remaining amount of fuel quota. That is the output or remaining amount of fuel quota. Process is decoding the QR and accessing the website. Both would be the process. Decode කියලා නිකම්ම කියන්න එපා පුතේ. Like although the scenario is clear, scenario එකේ තියෙනවනේ clearly කියලා. ඒ වුණාට මෙතෙන්දී අපි දන්නේ නැහැ process කිව්වහම නිකම්ම decode what. So say decode QR code and access I hope you all write down the answers. And the output would be
I'll change color to red so that you can clearly see. Output is so clear, remaining amount of fuel. Yeah. This is the output. So these are the three things. Scan QR code by the QR scanner or using the QR scanner. Process, decode QR code and access the website, right? Don't forget the accessing part. Output is getting the remaining amount of fuel quota. All right. Second one. Put true false. I'll put TNF. Download O-level application online from website of Department of Examination. So you could find the question clearly says that we have to get the services provided through e-government concept. So obviously, Department of Education is a government institution. So if it provides any service over the website, yes, it is e-government. So that's true. Explore the map of Sri Lanka using Google Maps. What do you think about it? Google Maps එකේ ලංකාවේ map එක තියෙනවා. What do you think? Google Maps වල තියෙන එක, is it from Sri Lankan government? Not at all. That's a service. True that certain government organizations are using Google Map. හැබැයි ඒකෙන් කියවෙන්නේ ඒක e-government service එකක් කියලා. Okay, so this is false. Next, reserving hotel rooms through the website of Ministry of Tourism. Of course, yes. Ministry of Tourism is a government body, and if it is ready to do the bookings, true, you can take it. Meanwhile, if you all have questions, you all can drop in the groups. Next, paying utility bills online. True, that's also e-government. I think you all have seen this CEB. There you can pay bills. So basically, you can see the accounts and pay option is there. So this is simply how the utility bills would be. There are like Mobitel, SLT, those also will fall under the same. But why I showed the CB is we are pretty much sure that it's not into private sector anyways. Yeah. So they do provide e-government service. It's also true. So it's true, false, true, true. There's no rule that it has to be two truths and two false. Third question. Match the descriptions labeled P to S. පුතේ මේවා ලියනකොට ලියන විදිහකුත් තියෙනවා. මම ඒක ගැන කියන්න. Commonly used design and built by centralizing a switch or hub. Always, Puti, when you make a network, how do you get the centralized one? How we get the centralized design? You call it a topology? Centralized device එකක් තියෙන, ඒ කියන්නේ switch එකක්, hub එකක්, or server එකක් තියෙන computer එකක් තියෙනවා නම් ඒ topology එකට අපි කියනවා කවුරු කියලාද? Topology. So here P dash star.
I guess you all have seen all the topologies. See, this is, I didn't check the size. Okay, this is the star topology where you have a centralized device. In this case, we do have a router or a hub switch or any similar device. Since it connects with internet, routing option would also be there. Hi. So that's a star. Q. All the computers in the network are connected each other. My God. All devices would be connected each other means this type of topology, the one in the center. Like usually we consider this to be something not to be done. That's just because of the cost and the the messy behavior to install. Make install කරන එක lazy වැඩක් නෙමෙයි. මොකද ගොඩාක් ජාති තියෙනවනේ install කරන්න නේද? So it takes a lot of time. At the same time, there has to be experts to do that. Very much critical work. හැබැයි ඒක තමයි පුතේ ඇත්තටම most effective transmission එක. Why do we call that? ඇයි අපි කියන්නේ යා තමයි most effective කියලා? Any idea? පුතේ එක line එකක් break වුණත් ප්‍රශ්නයක් නෑ නේද? Suppose this line is no more. මේ මැද තියෙන line එක නෑ කියලා. Oops, sorry. නෑ මෙන්න මේ line එක නෑ කියලා හිතන්නකෝ. But still it can go to 2, 3 other computers and come there. Somehow, if one line damages, it doesn't affect the whole network. Therefore, mesh is the best in that way, but mesh is not that practical. Answer mesh topology. මෙන්න මෙහෙම පුතේ ලියන්නේ label එක ලිව්වා dash දැම්මා topology එක ලිව්වා. So y'all write topology as well. Combination of both bus and star. Of course, tree. මෙතන tree නැද්ද? නෑනේ පුතේ. අපි බලමු tree එකක්. මේ තියෙන පුතේ tree. Make it no. This gives you the best idea. Putte tree is a all right. Metin tree කියන්නේ පුතේ bus එකේ star එකේ mixture එකක්. Bus එකේ you have a centralized cable, a central cable to connect all the devices. So instead of connecting the devices individually, what you'll be doing is you get the device. That device would be a switch or a hub. To that you connect some more computers. එහෙම කරලා තමයි tree structure එක හදලා තියෙන්නේ. So answer for that is tree topology. S. Computers are connected to a main backbone. Backbone cable එකක් central cable එකක් තියෙන්නේ. Just now we have seen that was actually arrived after star topology. This is called bus topology. So the answers are P star, Q mesh, R3 with S bus. Moving to 4. Write down the labels in ascending order of capacity based on the capacity. Ascending order means smaller the first,
Ascending means smaller the first. So who's the smallest? What do you think? Here you can see Pute, cache and RAM are under primary memory category, while hard disk and magnetic tapes are into secondary memory category. Hmm? So obviously, primary memory will have RAM, cache, and registers. So in between, between cache and RAM, the smallest is cache, right? So we have to start off with cache, smaller the first. Huh? Then obviously RAM. If they have given the long term, you put the long term. Cache is P, RAM is S. In this case, you don't have to worry about the term because they just ask for the labels. Nam tikali anna කියලා කියලා ne labels ටික විතරයි අහන්නේ. Right. ඊළඟට who's next? Who's next? Magnetic tapes or hard disk drive? What do you think? This or R? Hard Now disk. hard disk, correct. But a hard disk is smaller than magnetic tapes. Reason is magnetic tapes we mostly use not as a key or internal storage. Hard disk is internal storage, and magnetic tapes would be for like what do you call backups, ne? To keep it secured as the second copy. Tamai magnetic tapes අපි තියාගන්න. ඒ නිසා hard disk එකේ capacity එක අඩුයි magnetic tape වලට වඩා. So the order is PSQR. Moving to fifth one. Right. What do they say here? A vehicle with two doors, X and Y, has an indicator light to show whether the two doors are properly closed. Then one or both open, light will be on. Both doors closed, lights would be off. On off no problem. If we just see the questions, they ask you to draw the truth table as part 2. But in this type of questions, if you're not a genius to pick or to understand what do they ask, then අපි full genius නම් එකපාර කියන විදිහෙන් හොයාගන්න වචනෙන් වචන කියවලා do that. That's much better. මම මේ කියන්නේ යන්නේ ඒ විදිහට හැමෝටම බෑනේ පුතේ. එහෙම හැමෝටම බැරි නම් මොකද්ද use කරන්න පුළුවන් technique එක කියලා. Technique is draw the truth table beforehand. දැන් මම අඳින truth table. We have X and Y. X, Y, and output. We don't know what the expression for that is, but that is somehow an output. So we do have X, Y, and we have output. X, Y, definitely. 0, 0, 1, 1. Yeah, 1, 1, 0, 0. So what they ask is if the door is closed, 0 lo, door open nang 1 lo, when both doors are closed, the light would be off. Doraval dekama 0101 0011 0101.
when both doors are closed ඒ කියන්නේ 0 තියෙන වෙලාවේදී light එක off. But if at least one door is opened, light has to be on. Isn't this the truth table? This is the truth table පුතේ. හරි? මේක ඇත්තටම කලින් යන්න නම් වැඩේ හොඳටම ලේසි වෙනවා. Looking at this, you can simply say this is which gate? මොන gate එකක්ද මේ? This is O gate පුතේ. If at least one input is 1, at least one input is 1, always remember that. O gate is giving you the opportunity to go ahead with at least one correct input. Got it? බලන්න එක්කෙනෙක් හරි දොරක් open තිබුණොත් indicator light එකත් කෑ ගහන එක තමයි කරන්නේ. Gate is, they ask what the gate is. Gate is O gate. Then they ask to draw the relevant truth table and the gate. You all know how to draw O. I'm not good at drawing. This is the light. O gate X is there, Y is there. The indicator light is there, that is Z. We can write it as Z. Okay, tamai gate එක, gate එකේ නම O gate. Draw the gate, draw the truth table. That's it, they ask. Yes, for meantime, that's it. Now we have completed 5 questions from part 1. If you have completed all 5, please raise the hand. අපි යන්නේ ඊළඟ පහට. ඉවරයි නම් hand raise කරන්න. If not, if you are drawing the truth table, please go ahead and finish soon. හරි දරුවෝ කීප දෙනෙක් truth tables එහෙම කරනවා. කරමු ඉක්මනට. පුතේ, once you raise your hand until we finish we are moving on. Please don't lower. සමහර දරුවෝ ඉක්මනට hand lower කරනවා, so that I don't know. එතකොට මං හිතනවා ඒ දරුවෝ ආපහු කරනවා කියලා එක. That confuses. All done? Finished.
All right, we'll move to next 5 questions. Right? මේ පහ ඇතුලේ මේ ඇතුලේ ගොඩාක් areas cover වෙනවා පුතේ නේද? ඒ නිසා අපි ටික කරගෙන යමු. Write the BCD code for decimal number 895. පුතේ මේක දැකපු ගමන් බෙදාගෙන යන්න එපා. They don't ask about the binary value. What they ask is the BCD value. If they ask for the binary value, yes, you can divide and go on. But this is not that. You're asked for the BCD, which means each and every digit has to be written in BCD format. So 8, the BCD code is 1000, 9 1001, 50101. This would be the answer. Even you can write without spaces. No need to put 2, the small or the subscript 2 icon in there, since this is BCD. And next up, they ask 125, that is in octal. And we are expected to convert that to hexa. So not 125, 125. So when a hexa is given to convert to octal, or when an octal is given to convert to hexa, just like this situation. Make it octal එකක් දීලා hexa කරන්න. In either way, what do? We expand the given number into binary. අපි දීලා තියෙන number එක binary වලට convert කරනවා. Convert කරලා තමයි එතනින් group කරන්න. So this is octal. Octal නම් binary කරද්දී you expand with 3 digits. So 1 is 001, 2 is 010, 5 is 101. Mama Melian Matematica, in case if you cannot remember, yes, you can make use of the table that you all know. Arapinitrama class valadi andina table එක පාවිච්චි කරන්න. දැන් තියෙන්නේ right hand side එකේ ඉඳලා මෙයාපලව හතර group කරන් එන්න. මට right hand side එකේ ඉඳන් එන්න බැරි නිසා මම එකපාර type කරගන්නම් ඔක්කොම. ඊට පස්සේ මම right එකේ ඉඳලා එන්න. හරි space නැතුව type කරගත්තා. Now 4 gear ඔන්න. And next 4 here. Actually, like the remaining 0, no meaning. So you can just omit it. It's 5 into hexa. 5 hexa අර චූටි 16 දාන්න. මේකේ දාන්න ගියොත් ඔක්කොටම වැටෙන හින්දා ඔය පේනවනේ ළඟට ගියත් බෑ යා මේ පොඩ්ඩක් වැඩිපුර කරදර දෙනවා අපි නිකන් එහෙම තියමු ඔය වගේ තියමු. That's number 6. And moving on to number 7. Draw the logic circuit for Boolean expression. The given Boolean expression is A, O, B, full A bar. That means it's no gate. And C, A full ekama O karnawa. A and B ge bar NAND ekak. All right. I can draw with a tool. Oh, no, the tool and the tool kelimandi. Look at the all and the kelimani. I have some space. Hold on, I'll open the document from the phone. I'm not a good artist. And in the back is there career killing. Usually we are using a tool for this. Techniques it's AOB. Not taker. So decide what are the inputs over there. A, B, C. Since this is an expanded or lengthy one, first mark the inputs into vertical manner. Inputs A, B, C. කියලා මාක් කරගන්න.
දැන් දරුවෝ මගෙන් අහනවා ගොඩ වෙලාවට ඇයි අපිට හොරිසොන්ටලි අඳින්න බැරිද? පුළුවන් පුතේ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ හොරිසොන්ටලි අඳින්න පුළුවන්. අර ලයින්ස් එහෙට මෙහෙට යද්දි කට්ටියව කපාගෙන ගිහිල්ලා පැටලෙන්නේ නැත්තම් yes you can draw horizontally. No problem. හරි? right. දැන් A B C තුන්දෙනා වැන්දා. first එක A O B ගේ bar. I'll use a different color. So bring a line from A. පුතේ මෙන්න මේ අනිත් ලයින්ස් එක්ක එද්දි එක බයිපාස් වෙන හින්දා අක් වගේ වෙන හින්දා ඔහොම උඩින් පන්නන්න. මට හරියට පන්න ගන්න බෑ. ඔයාලා හරි තැනින් පන්නන්න. A ස්ටාර්ට් කරන තැන මේ විදිහේ පොඩි රවුමක් ඇන්ද it's fair enough. A ඉන්නවා B ඉන්නවා මේ දෙන්නම no වෙලා තියෙන්නේ. So draw an O gate and put a circle in front. So this would be no. ඊළඟ එක්කෙනා මේකටම and කරන්න කියනවා C ව. So I'll take a different color. C ගෙන් මෙන්න එක්කෙනෙක් start කරනවා. This is and. Next one is A and B ಗೆ ಬಾ. A make sure you jump. B දන්නවනේ කාරියට ගන්න. And bar is NAND. Then you bring everything at one point, and how does it go? It's an O. You connect the lines. This is O. This is the logical circuit. Draw it right. I didn't use any tool, but draw it right. හරියට අඳින්න. If you're done drawing it, lower your hands because anyways I can't scroll up to the question. If done, lower your hands. Raise නේ දැන් කට්ටි ඉන්නේ. ඔව් ඒ හින්දා lower කරන්න. ඉවරයි නම් lower කරන්න. Like although for grade 11 term tests, yes, for sure you're getting this stuff. This paper is little tough. Right, few more to go. Majority done.
Okay, we'll move on to the next question. That is question number 8. Different types of external and internal memories. We just have to match the memories, label 1 to 4 with the correct term. We'll see. This memory is also called CPU memory. This acts as a mediator between CPU and primary memory. CPU එකයි primary memory එකයි මැද ඉන්න කෙනා කවුද? Now we get a doubt whether it's registers or cache. Like the first the closest answer is cache memory, right? CPU එකයි RAM එකයි මැද ඉන්නේ එයා නිසා, but we'll keep it for a moment whether to see that cache memory matches any other answer in a better way. Right? Second, commands required for booting up computer are stored in this and you cannot erase it. That's obviously ROM. ROM එකේ තමයි පුතේ තියෙන්නේ. Boot when known instruction sticker, manufacturer instruction sticker. ඒවා ඔක්කොම read only. It is written. No one can erase. So put number 2 dash ROM. Now number 3. Data coming from input devices and to be sent to output devices කොහෙද තියෙන්නේ? Definitely in primary memory or RAM. Fourth one, user can read and write data stored in the memory. Therefore, this medium is called read-write memory. Read-write memory එකක් user data ලියන්න තියෙන්නේ hard disk drive එක. නේද? අනිත් එකේ user ගේ data ලියන්නේ නැහැනේ. එහෙනම් පුතේ cache memory වෙන කාටවත් ගත්තේ නැති නිසා we can write the mediator between CPU registers ගන්න බැරි පුතේ ඔය හේතුව හින්දා registers ගත්තොත් registers are already inside CPU නේද? Here we speak about a situation where CPU is not yet touched. තාම CPU එකට ගිහිල්ලා නැති අවස්ථාවක අපි මේ ඉන්නේ. ඒ නිසා තමයි ඔක cache memory එක වෙන්නේ. Right. Now we move to basic formattings වගේ software part එකට. Speech අපිට mark කරන්න තියෙන්නේ 1 2 3 4 ට PQRS එකෙන් කවුද කියලා. මේ labels ලියන්න කියන වෙලාවට ඒක හරියට answer එක ලියන්න පුතේ. මොකද නැත්නම් ඔයා label එක හරියට ලියලා නැහැ කියලා marks නැති වෙන්න පුළුවන්. හරි අපි බලමු first එක. Features available here are respectively file, home, insert වගේම කොහෙද තියෙන්නේ? ribbon එකේ, that is Q. දන්නවනේ ribbon එක අර උඩ තියෙන. Contains several letter formatting methods which can be used in documents. Of course, letter formatting ඉන්නේ font group එකේ. ඒකේ font styles, font sizes, font color, ඔය bold, italic, underline ඔය වගේ options උත් තියෙනවා. Third one, contains commands in the form of icons. Contains commands in the form of icons, answer tabs. Used to go up and down is scroll button and scroll bar. Scroll දන්නවනේ මෙන්න මෙයා. See, I'm also scrolling. කොහෙද මං හිටියේ? Here. Hi. Last question. Electronic spreadsheet එකක්. Electronic spreadsheets ගැන give one example of commercial and free and open source. Textbook එකේ දීලා තියෙන දෙන්නව තමයි ඔය අහලා තියෙන්නේ. ඉතින් commercial එහෙම නැත්නම් proprietary category එකට එනවා MS Excel.
Apple ලගේ නම් numbers නේ ඔය ඔක්කොම එනවා proprietary set එක free and open source වලට පුතාලගේ text book එකේ තියෙන්නේ LibreOffice Calc නැත්නම් open office calc ඕන එකක් හරි any FOSS free and open source can be taken. With that, we are done with question number 1. So although like 10 short questions, there are a lot that we have to put our knowledge in. Hari. අපි යමු ඊළඟ question එකේ word අපි හැමෝටම පුළුවන් නේ. So we'll go for one that we usually make wrong. අපි යමු question number 40. If we have time, we'll go to Excel question. මොකද Excel උත් අපි නිතර නිතර කරන જાතියක්. Question number 4 එකේ හොඳ theory ටිකක් තියෙනවා. match කරන්න තියෙනවා. So all done with question number 1 the sorry I didn't ask you. ඔක්කොම ඉවර නම් hand raise කරන්න. Can I move? All done. Moving on to question number 4. Match කරන්න කියනවා description sticker. Data transmission is carried out by reflecting light beam, that is fiber optics. This is about network transmission. Media 1 to NB. Travel in linear mode. Transmission center is position facing each other. Are face to face towers තියෙන කාටද? අපිට උතර එන්න ප්‍රශ්න තමයි microwaves ද නැත්නම් radio waves ද කියන එක. පුතේ linear mode එකකින් යන්නේ microwaves. ඒක මතක තියාගන්න. linear mode එකකින් යන්නේ microwaves. Third, short distance TV remotes වගේවට infrared නේ අදෝරක්ත කිරණ කියන්නේ. අපි ගිහලා TV එක ඉස්සරහින් හිට ගන්න. ඇයි ඒවට interruptions ආවොත් එතනින් එහාට යන්න බෑ. අර ඉස්සර බොරුවට අහන්නේ ඇයි වීදුරුද කියලා. හිටගත්තම නේද? ඒ කියන්නේ මිනිස්සෙක් හිටගත්තොත් ඒක ඉස්සරහින් ඒ ray එකට යන්න බෑ. ඒ නිසා path එක interrupt වෙනවා. TV එකේ channel එක මාරු කරන්න බැරි වෙනවා. නේ? අයියලා තාත්තලා එහෙම TV බලනකොට ගෑනු ළමයි ගිහලා TV එක ළඟින් හිට ගන්නවා. මොකද ඒගොල්ලෝ match එක හැම බලනවා. අපි ඒකට interested නැති නිසා. Recall what you all have done. That's because there's a technical fact on that. Fourth, last answer කම්බල ඉවරයි. Obviously answer එක C ඉතින් බලමු. Consists of electronic cable pair. These two are separated by a plastic shear. නේ coaxial cable එකේ මැද තියෙනවා rod එකක්, metal rod එකක්, වටේ තියෙනවා mesh එකක්. Both of those are cable. Both of those are working as individual cables. 1B, 2D, 3A, 4C. Statements true the false ගැන තියෙන්නේ. Transmission devices හතරක් ගැන තියෙනවා. Hub sends transmitted data to all computers. හැබැයි switch එක යවන්නේ relevant computer එකට විතරයිලු. ඔව් පුතේ. හබ්ට දුන්නොත් මේක මගේ තියරි දරුවෝ දැකලා තියෙනවා වීඩියෝස් එක්කම හබ්ට දුන්නොත් එයා ඔක්කොටම data ටික යවනවා.
හරි මට කියන්න තමයි පුතේ වෙන්නේ because right now I don't find the respective video. ඉතින් see this shot. These are the devices. Look carefully. Now PC1 is sending some data to hub and switch parallelly. Now see, what does the hub do? Hub would be sending or like commonly sharing the piece of data among everyone in the same manner, although some don't want. Now you all have seen PC1 උපු data එක ඕනේ PC2 ට විතරයි. හැබැයි යා 3 4 ටත් යවුවා අපරාධේ. 2 උපු data එක ඕනේ 1 ට විතරයි. හැබැයි යා 3 4 ටත් යවුවා. So true that it is a waste at the same time that can be a big security threat. So that's the reason why if not we are pretty much confident that all devices want the piece of data. එහෙම වුණොත් ඒ විදිහට යවනවා. එහෙම නැත්තම් කරන්නේ. Understood? So this is a simple video which shows hub versus switch. I'll anyway share it with you. So we were speaking about an answer. Right. Hub sends to all computers. හැබැයි අනිත් අය එහෙම නෑ කියලා තමයි කියන්නේ. That is also true. Router is the device used to build connection between two or more computer networks. It's also called the gateway. Router එකකට අපි gateway කියනවද? මොකද හිතන්නේ? මතකයිද ඒ? අපි usually පාවිච්චි නොකරන terms ටිකකුත් තියෙනවා. ඔය gateway එක ඊට පස්සේ like there were some landman techniques. But remember, router is not a gateway. Router is not a gateway. Gateway has separate set of features and requirements. Why gateways are made is the normal request or normal requirement. අපිට හැමදාම තියෙන requirement එක තමයි පුතේ තියෙන්නේ. කවුරු කෙනෙක් හදද්දිද? gate එකක් හදද්දි. gate එකක් sorry gateway එකක් තියෙනකොට sorry router එකක් තියෙදි තමයි අපිට normally තියෙන requirements ටික තියෙන්නේ. gateway එකකට එනකොට ඒ requirements ටික ඒ විදිහටම නැහැ. මොකද gateway එකක් හැම වෙලේම try කරන්නේ to connect with some other network. තව මොකක් හරි network එකක් එක්ක join වෙන්න තමයි පුතේ gateway එකට ඕන. But see, routers are there. That's simply to do the network oriented work. Right, next question. ඒක තියෙන්නේ යාට page එකේ. Modem can be used to connect two or more networks together. පුතේ networks ගොඩක් connect කරන්න use කරන්නේ gateway එක, not the modem.
So this is false. Modem is there to do modulation, demodulation. ඒ කියන්නේ අපිට digital and analog signals එක්ක අර අපි කියන්නේ අර හුවමාරු sannivedanaya කියන්නේ ඒක digital එක convert කරලා analog එකට එක part එකක් transmit කරනවා analog digital එකට convert කරලා තව part එකක් transmit කරනවා. So that's what's expected from modem to facilitate that map of technologies. Last one, RJ45 port is built in motherboard itself to connect the twisted pair. It's also known as Ethernet port Pro. RJ45 තමයි පුතේ system unit එකේ තියෙන by default එක නා යාට Ethernet කියලා කියනවා. That's true. Third one. Company owner decides to connect the head office with other two branches. Mention an advantage that the employees and company get after connecting head office with other two branches. Number one is it provides easy transmission of data. Data ටික අපිට normally services වලට ඕන කරන data එක easy and efficient sharing of data. ඒක තමයි number 1. මොකද නැත්තම් පුතේ හැම වෙලේම ඒ එක්කෝ ඒ ෆයිල් එක අරගෙන නැත්තම් ඒ පෙන් ඩ්‍රයිව් එක අරගෙන මොකක් හරි ඒ අදාළ ෆිසිකල් කම්පෝනන්ට් එක අරගෙන කවුරු හරි යන්න ඕනේ නේද පුතේ බ්‍රාන්ච් එකෙන් බ්‍රාන්ච් එකට එහෙම නැත්තම් හෙඩ් ඔෆිස් එකට. So that's something that's something high costly. නේ cost කියන්නේ සල්ලි වලින් විතරක් cost නෙමෙයි. නේ time එකෙන් cost ඊට පස්සේ අපිට බැලුවොත් ස්පීඩ් එක කියන්නේ කොච්චර ඉක්මනට වැඩ කරගන්න පුළුවන්ද කියන එක ඒකෙන් cost that's too much. Right. තව මොකක්ද? තව එකක් දැන් මේ data sharing. ඕනනම් ඇත්තටම resources share කරන්නත් පුළුවන්. ඒකත් එක advantage එකක් තමයි. ඒ කියන්නේ හිතන්නකො මේ branch එකේ ඉඳලා අනිත් branch එකට මොන හරි fact එකක් යවලා එතන තියෙන network එකට connect කරන්න පුළුවන් කියන එක. ඒකත් okay. What else? මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. පුතේ usually branches are not effective as other head office. එකගයි නේද? Now y'all have been to maybe libraries, ඊළඟට banks නේ? ඒ ඕනම එකක head office එක ගොඩක් effective. head office එකට තියෙනවා හොඳ standards, හොඳ security එකක්. security කිව්වේ අර මේ weapons යන් ඉන්න එක කරන්නේ මේ හොඳ. හැබැයි branches වල ඒක ඒ විදිහටම නැහැ. So if you integrate branches with the head office, obviously an improved computer security, obviously improved cyber security would be initialized. ඔය වගේම අනිත් පැත්තක් තියෙනවා cyber security එක අඩු වෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. But this is the positive way. Improved can be enforced. ඕක තමයි මම ගත්ත answers දෙක. We go to next. Write down one problem the company may face when build up connection among these officers. What are the problems? එකක් high cost.
inadequate professionals ඇති වෙන්නේ network කරන්න ඕන කරන professionals ලා knowledge එක තියෙන කට්ටිය නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ අය හිටියත් ඒගොල්ලන් afford කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඔය වගේ ප්‍රශ්න තියෙන පුළුවන්. Fourth one, name two main network communication devices that company needs to connect the head office with the two other branches. Obviously, make it a routers only, switches only, hubs na නැතත් කමන්නේ. NIC obviously only. We gateways උතෝ. gateways optional විදිහට තියාගත්තට කමක් නැහැ. මොකද gateway එකක් නැතුවත් internet through වැඩේ කරන්නත් පුළුවන් හින්දා. Fifth, geographically, offices are located in different places within area less than 16 miles. ඔය 16 miles කියන්නේ සතපුම්නේ ඔය නේද? 76ක් ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි වෙන වෙන locations වල ඒ අපිට Nokia කියලා තියෙනවා. You don't have to go to WAN. Wide area network වලට යන්න ඕනේ නෑ. WAN වලට යන්න ඕනේ නෑ. Man එකකින් metropolitan area network එක ගමු answer එකට. Right, හරි. ඊළඟ question එක. Question number 5 is about ports, something we like usually know. ඒ නිසා අපි ඒක තියලා අර තියලා Excel question එකට යමු, because if anyone has some doubts in Excel, ඒක complete කරන එක worthwhile way. Okay, I'll give 2 minutes. You just go through what the Excel sheet says and what are the questions asked. Go through කරන්න. නැත්නම් මම එක පාට කියන එක තේරෙන්නේ නැහැ. Stood.
Shall we start discussion? I think the time make a balance deep. So I don't have to stagnate in this question. This is something that we always do. This is about Excel. Chuti tip ekak dennam. Now there was a time that when Excel questions are given, you're specifically not asked whether it's a function or a formula, and it's implied. තේරුණාද මම කියපු කතාව? ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් කාලයක් තිබුණා ප්‍රශ්න දෙනකොට ඒගොල්ලෝ කිව්වේ නෑ පුතේ හරියටම ෆන්ක්ෂන් එකක්ද ෆෝමියුලා එකක්ද ඕනේ කියලා. ඒක ඉම්ප්ලයි කරලා දුන්නා. අර නිකන් දැනෙන්න දුන්නා. If they ask it's a function, okay, you have to write a function. If they say it's a formula, එතකොට function ලියන්න එපා. එහෙම එකක් අර පොඩ්ඩක් දැනෙන්න තමයි දුන්නේ. හැබැයි දැන් එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. They are so straight. මොකද දරුවෝ එක පටලව ගන්න නිසා එයාලා පැහැදිලිව කියනවා write a formula in the function form කියලා කිව්වොත් ඔයාලා ලියන්න ඕනේ function එක. හරිද පුතේ? එයාලා කිව්වොත් write the formula කියලා, yes you can write either anything. Write the formula in function form කිව්වොත් function එක ලියන්න. So what are the known functions? Sum, average, min, max, count. These are the 5 functions. මේ පහ තමයි functions පුතේ. මේ පහ ඇතුලේ අපිට ඕන වැඩක් කරන්න පුළුවන්. මමතක කරන්න එපා. functions ටික ලියනකොට equal එක ඉස්සරහට නොදැම්මොත් වැරදි. right? මගේ එකද සැරයක් දරුවෙක්ගේ paper එකක් බැලුවා. ඒ දරුවා equals එක දාලා නැහැ. So that entire question ලකුණු 10ක් නේ question එකම වැරදි. Don't make it. හරි අපි යමු. Formula. මේ බලන්න ඒගොල්ලන් කියලා තියෙනවානේ. What's the formula written in D2 to find the total price of CR books? කියලාම දීලා තියෙනවා. equal එක අමතක කරන්න එපා. So it's equals unit price තියෙන්නේ B2 වල multiply C2. Always think whether the cell has to be locked. Cell එකේ කොහේ හරි lock වෙන්න තියනවාද කියලා හැම වෙලේම බලන්න. Cell එකේ lock වෙන්න තියනවා නම් dollar දාන්න. එහෙම dollar දාන එකකට නොදා හිටියොත් වැරදි. Next. Write the steps to copy the formula from D2 to D3 up to D7. How do you write? This is the most common answer. You can write like this. Hold the fill handle tool at the bottom right corner of D2. Okay. Drag up to D7 and drop. That's all. What's your idea? Short form. That's how you work with the fill handle tool. Discount එකක් දෙනවලු 5%. කොහොමද discount එක එන්නේ කියලා අහනවා. Total price එක into 5%. Total එක කීයද පුතේ? ඒක තියෙන්නේ D2 වල multiply කරන්න ඕනේ කාගෙන්ද? 5% ගෙන්. That 5% is not given. So you can simply write like this or you can write like this. ඔය options දෙකම හරි. Got it? If that 5 was on the cell, it's a lock-in moment. Huh?
after the copied formula, after copied the formula in E2 to E3 to E7, E5 වල මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා අහනවා. පුතේ මේ 5 එක කොහෙවත් නැහැ. එතකොට ඒක lock කරන්න දෙයක් නැහැ. So what you get in E5 is මම මේ උඩින් ලියන්නම්. E2 E වෙන එක තමයි. sorry. D ගේ 2 5 වෙන එක තමයි වෙන්නේ. D2 D5 වෙනවා. D5. Next, what formulas are written in cell D9 and E9 to find total amount and the total discount? Attended now they say formula, but yes, you can write the functions as well. මොකද දැන් එහෙම අර වෙනසක් නැහැ නේද? දැන් අර උඩ ගොඩාක් list එකක් තියෙනවා නම් write the function. ලොකු list එකක් උඩ තියෙන වෙලාවට කමාද දාවක ලියන්න එපා. Like මේ arguing that they have said formula නේ කියලා argue කරලා අර කමාද දා ලියන්න එපා. It doesn't show that you know the technology. හරිද පුතේ? ඒ නිසා ගොඩාක් list එකක sum එක ගන්න තියෙනවා නම් එකපාර sum එක ලියන්න. නේ සමහර දරුවෝ ඒකේ formula නේ තියෙන්නේ කියලා අර they try to they misunderstand. ඊට පස්සේ බය වෙනවා ඒව මොකක්වත් එපා. හරි බය නැතෝ ලියන්න. first එකට තියෙන equal sum D2 to D7 ඊළඟ එක equal sum E2 to E7. Next, formula written in D10 to get the amount to pay after deduction of the discount. So obviously එක formula එකක් equals ඔය වගේ තැන්වලදී equals අමතක කරනවා අපිට හොඳේ. D9 minus E9. Total එක තියෙන්නේ D9 ගේ discount එක තියෙන්නේ E9 ගේ දෙන්න subtract කළාම තමයි amount to pay in. හරි. So with that we are done with the 10 part. 10 එකේ ගොඩක් මෙතෙන්ට තමයි questions හැමෝගෙම වගේ ඉස්කෝලවල කෙරලා තියෙන්නේ. අපි මේකෙන් පස්සේ යමු 11 part එකට. You all can complete. Give me a minute to share that paper with you. Grade 11 paper එකේ grade 10 content තියෙනවා, but we are not going to discuss that 10 content once again. අපි ඒකේ තියෙන 11 specific questions ටික විතරක් discuss කරමු, and after the session I'll share some more papers with you. තව 10 එකේ paper එකක් තියෙනවා මම ඒක දෙන්නම් මේක ඉවරයි. I need a minute to share this with you. එතකන් if you want a very short break to have a glass of water, yes, දුවලකින් වතුර පීලන්න පුළුවන්.
You are getting the grade 11 paper now. This is also from Western Province. Okay. Received, I guess. දැන් අපේ ඉන්න grade 10 දරුවොට y'all also if you stay you can understand something. ඒ කියන්නේ ලොකුවට නොතේරෙන තරම් අර magic දේවල් මේකේ නෑ. Y'all can understand something as I know your capacity. So you can stay, no problem. Okay. Shall we get the paper? And we are going to start with question number 7. Paper එක ගන්න download කරගන්න. Question number 7 read කරන්න. If you are like ready, keep the hand raised. Paper එකත් ගත්තා. Question number 7 ට ඇවිල්ලා නම් ඉන්නේ. Raise your hand. And I want you all to read the question. Programming question එකක් තියෙන්නේ flow chart එකක් අඳින්න. ඒකයි මම කිව්වේ දැන් අපේ 10 දරුවන grade 9 වලදී ඔය වගේ flow charts ඇඳලා තියෙනවා ඕන තරම්, so you all can understand it very easily. Don't worry. අපි කරගෙන. හරි. 4 දෙනෙක් okay. අනිත් බබාලා ඉක්මනට set කරගන්න. Okay, most of you all ready. Read question number 7. paper එක ගත්තා. question number 7 කියවන්න. මේ දවස්වල ගොඩක් කතා වෙන topic එකක් question එකේ තියෙන්නේ. Okay, I hope all done now.
So we'll start. Hari. Programming question එක. So in programming, you're getting the majority would be into flow charts. වැඩි හරියක්ම flow chart පැත්තට තමයි question එක බර වෙන්නේ. හැබැයි ඒකත් එක්කම Pascal coding තියෙනවා. තියෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අර චූටි පාර්ට් එකක් හරි තියෙනවා. හරි. මෙයාලා කියනවා electricity bill එකක් ලෝ හදන්නේ bill එක හැදෙන්නේ number of units base කරලා ඒකේ up to 75 නම් එක unit එකකට රුපියල් 10යි. ඊට පස්සේ 76 to 100 unit 25 ඒ range එකට එක unit එකක් රුපියල් 20යි. ඊට පස්සේ එක unit එකක් රුපියල් 30යි. We wish that we are in this era. right අපි බලමු කොහොමද මේක fill up කරන්න කියලා. මෙයාලා කියනවා you need to write the relevant term. ඒගොල්ලෝ දීලා නැහැ terms. when the terms දෙනවා. හැබැයි මේ සැරේ අමාරුයි. මේ සැරේ දීලා නැහැ terms. So you are expected to put yours. හරි අපි බලමු. in අනිකන් එකපාරක් read කරන් යන්න. මෙතන තියෙනවා PR කියන්නේ pre-meter reading, CR කියන්නේ current meter reading. U කියන්නේ number of units, BV කියන්නේ value of the bill. ඔය purposely තමයි පුතේ ඔහොම abbreviations දීලා තියෙන්නේ. ඇයි පටලවන්න පුළුවන්. ඒක හරි. දැන් යාලා input එකම blank එකක්. හැබැයි process එකේ තියෙනවා අපිට input එකකට fill up කරගන්න ලේසි විදිහට. පුතේ process එකේ කියන්නේ they are counting number of units. කොහොමද number of units count කරන්නේ? pre-meter reading එකෙන් current meter reading එකයි දෙක input කරන්න ඕනේ නේද? එතකොට current meter reading එක තමයි ලොකු, pre-meter reading එක තමයි පොඩි. ලොකු එක්කෙනාගෙන් පොඩි එක්කෙනාව subtract කළා නම් හරි. So for A ඕන එකක් ගන්න. හැබැයි මට හිතෙනවා මම ඉතින් ඔය තියෙන order එකටම මොක වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. AB දෙන මාරුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒත් අපි දෙමු ඒට මම දෙනවා pre-meter reading එක. මොකද මීටර් එක කියවන්නත් කලින් එක ගන්න පුළුවන් නේද පුතේ? මීටර් එක කියවන්න බැරි වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට AOB දෙන්නටම මේ order එකට යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ A ට ගන්නත් පුළුවන්, එයාව B ට ගන්නත් පුළුවන්. ක්ලියර් නේද ලියලා තියෙන විදිහ. ඊළඟට තියෙනවා C අපි බලමු units ගන්න count කරලා තියෙනවා CR minus PR. අපි දැන් pre-meter reading නම් පුතේ ඔයාලා A එකේ ලියන්න ඕනේ ඔය දිග නම ඔය විදිහටම නෙමෙයි. PR කියලා ලියන්න. කැමති නම් brackets ඇතුලේ ඕක දාන්න not compulsory. කොට current meter reading එකටත් CR කියලා දාන්න. කැමති නම් brackets ඇතුලේ. හරි මොකද අපේ හැම වෙලේම use කරන same variable එක continue වෙන්න ඕනේ. So number of units එනවා එතනට. units ගාන 75ට වඩා අඩු නම් එහෙනම් ඉතින් අවුලක්ම නෑනේ නේද? 10 ගානි දැම්මම ඇතිනේ. 75ට වඩා අඩු නම් අපි bill value එක count කරනවා units into කීයද? 10 නේ units into 10 කියලා අපි bill value එක ගන්නවා. That's C. එහෙනම් D ගේ බලන්න ඇත්තේ මොකද්ද? D ගේ definitely බලන්න පුතේ units ගාන දැන් it's not less than 75 ටික නෝ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ නේද? 75 or less නෙමෙයි ටික තමයි ඔය ඇවිත් තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලන්න ඕනේ whether it's 100 or less. ඊට පස්සේ තියෙන එක 100 or less.
Got it? If that is yes, එහෙනම් D එකේ එන්නේ $100, E එකේ එන්නේ yes. යාළුවා ලියලා තියෙන Y capital කරලා ඒ විදිහටම ලියන්න. F no. Obvious. G කවුද? G වල අපි count එකක් හදන්න ඕනේ. count එක හදන්න පුතේ ඔයාලට support එකක් ගන්න පුළුවන් මෙතන BB එකෙන්. G වලදි වෙන්නේ first 75 කොට BV equals 75 into 10 plus U කියන්නේ units ගාන minus 75 obviously දැන් තියෙන units ගාන 75ට වඩා වැඩි. එහෙනම් ඒකෙන් 75 අයින් කරලා අපි හිතමුකෝ මීටර් රීඩින් එක ආවේ 90යි කියලා. නේද? ඉතුරු 15ට නේද 20 ගාන ගන්න ඕනේ. So we say 90 minus 75 ඒකට ගන්න 20. Clear. If not, no path එකේදී එයාලා process එක දීලා තියෙනවා 75 into 10. එතෙන්දී definitely 100 වෙනකම් reach කරලා නේද? එතකොට 25 into 20 ඊට පස්සේ you ගෙන් 100 subtract කරලා එන ගානට 30 අරගෙන display කරනවා කාවද PV. So that's what we have done. That's kind of like so smart question. Like show මාරු ප්‍රශ්නය. මේක 10 බාලට තේරෙන්න ඕනේ. Very tough. Since it's programming, I'll give you time to absorb and do it. Finished. If so, raise your hand. If this is clear and done, raise your hand. Participant fill karanna may like in the exam paper you don't have to draw it, but in this case it's better. Like if you draw even it would be better. Subject. Done. අයියෝ තාම 7යි.
We'll continue. නේද පුතේ? At the time එක. They have given an array. They want to write the values to fill up P, Q, R, S, T on the array based on the outputs or the code outputs. hari අපි බලමුකෝ. Initially, we begin with value at A0 is assigned to value. Now we are going to do a dry run. අපි මේ පොඩි dry run එකක් කරන්න යන්නේ. dry run එකක් කියන්නේ ඇත්තටම run කරනවා වගේ answers ටික fill කරගෙන යන්නේ. So initially A ගේ 0th location එක. This is the location. Right? A value එක 5 ට දාගෙන තියෙන්නේ. දැන් එයා ගන්නවා තව එක්කෙනෙක් I කියලා. මම මෙතනින් ලියන්නම් I ව නැත්නම් මේ වැඩේ පොඩක් කරදර වෙනවා. Okay. Right? Value එක 5 I1 while I is less than 6. හරිනේ. I 6ට වඩා අඩුයි. එහෙමනම් අතුරට එනවා value එක දැන් තියෙන්නේ 5 1කට 4ක් add කරනවා. Right? 1කට 4ක් add කරලා කීයද දැන් එන්නේ? 9. නේ? A 9 ව ගිහිල්ලා A ගේ ith location එක කියන්නේ first location එකට දාන්න. 5 to 4 add කළාම 9. 9 තමයි දැන් AI ගේ ඉන්නේ. value එකට 4 add වුණාට පුතේ value එක 9 නුන්නේ නැහැ. value එක තාම 5 එයාව දෙකෙන් වැඩි කළාම 10. ඕක තමයි trick එක. value එකට 4 add කරලා 9 කරලා ඒක A1 ගෙන් මෙන්න මෙතන fill up කළා මිසක they didn't assign back to value. එතකොට value එක 9 කියලා mark කරගන්න එපා. That is still 5. And now they asked to multiply it by 2, so that is 10. The new value is that. By that time, you increase I by 2. දැන් ඔන්න මම I ව එකකින් වැඩි කරනවා. I by 1 එකකින් වැඩි කරනවා. දැන් 2යි. end while එකට යන්නේ නැහැ නේ. මොකද I තාම 6ට වඩා පුංචි. හරි? එහෙනම් අපි ඔහොම කරකිලා ආපහු මෙතෙන්ට යනවා. දැන් value එක 10යි 10ට 4ක් එකතු කළාම 14යි 14 ව assign වෙනවා. A ගේ 2ට 2 කියන්නේ මෙන්න මෙතන. I 10 ව multiply වෙනවා 2 ගෙන් 20 I ව multiply වෙනවා 1 ගෙන් 3. ගියලා දැන් මෙතනනේ 20 ට 4ක් හැදුනාම 24. So R would be 24. හරි ඒකට දාන්නේ 20 multiply වෙනවා දෙකෙන් that's 40 and I would be 4. enough 40 ට 4 add වුනාම 44. 40 multiply by 2 80. I 5. තාම එන්න පුළුවන්. I 5. machine එක නෙමෙයි. 5 is less than 6. එහෙනම් තාම ඇතුළට එනවා. 80 ට 4 add වුනාම 84. මෙයා දෙකකින් වැඩි වෙනවා. So that would be 160. I එකකින් multiply වෙනවා. That's 6. එකකින් add වෙනවා. That's 6. Then we go here and check whether 6 is less than 6 and that's the place that we end up. So the values that P, Q, R, S, T are 9, 14, 24, 44 and 84 corresponded. තේරුණා නේද? ඒකේ සිම්ප්ලි උනේ අපි valid කියලා variable එකක් තියන් හිටියා. array එක store කරන්න තැනක් තියාගෙන හිටියා. and iterate එකක් තියාගෙන හිටියා I කියලා. ඒ I අපි වරගෙන ගියා 1 ඉඳලා 5 වෙනකම්ම. right? ඒ යන හැම තැනකදී මේ value එකට අපිට initially තිබුණ value 4ක් එකතු වෙලා තමයි
store උනේ. නමුත් value කියන intermediate variable එක ඇතුලේ අපි ඒක multiply කරලා 2. So that's something smart. Right, so that would be the end of that question. අපි ඉක්මනට ඉවර කරමු. If done, please lower your hands. I feel like the hands are not raising. දැන් බබාලා කතා කරන්නේ නැත්තම් at least I want the reactions පුතේ. Teacher, Reactions what then? Yes, can the answer. teacher I කියන එක variable එකක් නේද? I කියන්නේත් variable එකක්. value කියන්නේත් variable එකක්. variable එකක් කියන්නේ update වෙන values විතරම තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අගේ මේ කිය. teacher කොහොමද teacher A0 එකේ ඉඳන් ඒකෙමයි 9 store වෙන්නේ නැතුව A1 එකේ store වෙන්නේ? ඉතින් පුතේ මෙතන 0 නේ. A0 I පටන් ගන්න 1 ගේ. I 0 ගෙන් පටන් ගත්තොත් තමයි 0th එකේ store වෙන්නේ. මෙතන යාලා කියන්නේ පුතේ A ගේ 1 කියලානේ. A ගේ 1 කියන්නේ මෙයා. A ගේ 0 ගේ තිබ්බ value එක 5 තමයි අපි ගිහිල්ලා value ට assign කරගත්තේ. හැබැයි එයා කියන්නේ පුතේ ඒ value එකේ 5ට 4ක් add කරලා ගිහිල්ලා A ගේ 1ට store කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ 9 ගිහිල්ලා A 1ට store කරන්න කියලා. teacher එහෙම store කරන්න කියලා මේ එහෙම equal store එකක් කරන්න තියෙන කියලා. පුතේ. මේ තියෙන equal එකක්. equal කියන assign කරන්න. ගිහිල්ලා store කරන්න. ඉතින් teacher තියෙන විතර AI කියලානේ. ඔව් එතකොට I ගේ value එක කොතනින්ද ගන්නෙ? A වෙනකොට I ගේ ඉන්න value එක 1 නේ. මේ යට ටික ලිව්වේ පස්සේ. හරි immediate I. තේරුණාද? තේරුණා teacher. right. හරි. Okay, everyone done. අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. Right, අපි like in my theory classes I did not do HTML, but ඔයාලා හැමෝම වගේ grade 9 වලම මගෙත් එක්ක HTML කරලා තියෙනවා and you all can catch it up. අපි කෝකටත් HTML ඉස්කෝල වල කරපු බබාලා ඉන්න නිසා අපි HTML question එකට යමු. Second question, the HTML one. They have given the letters. Shall I give you 2 minutes to try out? මං හිතනවා කට්ටියට පුළුවන් කියලා. Shall we try out? ඔයාලට පුළුවන්. You all have done that even with me. We'll see for within 2 minutes බලමු කොච්චරක් අපිට fill කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. Initial මේ diagram එක ගන්න. 10ක්. grade 9 10s ලට පුළුවන් 9 වලදී අපි කරලා තියෙනවා.
Finished. Innang ඇති. The values filled in these 10 spaces. We anyway have to start off with HTML. What would be the next? Having this multimedia. That is the title. Title would be within head. So number one, I'll write from this end. Number one is head. Number two is the title. Title is the name that you see on the tab. උඩ tab එකේ තියෙන්නේ title. Number three, what is multimedia? අර මෙන්න මේක. Title කියන්නේ මෙයා. Green color එකේනා. Heading 1 කියන්නේ මෙයා. Okay, so to mix it off, they might give the same text. දැන් මේක නම් එකම text එක නෙමෙයිනේ තියෙන්නේ. text දෙකක් නේ. හැබැයි ඕගලන්ව අවුල් කරන්න text එකම text එක දෙන්න ඉඩ තියෙනවා. So don't get caught. එහෙනම් number 3 එකේ තියෙන්නේ heading H1, heading 1, the largest one. එයාව center line කරලා තමයි තියෙන්නේ. center line කරන tag එක center. සමහර දරුවෝ අහනවා මේක මේ tag symbol එකත් එක්ක ලියන්න ඕනේද කියලා. ඕනේ නෑ පුතේ, because they give the tag symbol. So if you rewrite the tag symbol, it would be something not a tag. In the tag symbol එක ලියන්න ඕනේ නෑ. මොකද ඒගොල්ලෝ tag symbol එක දාලා open close tag දෙකම දෙනවා. ඒ හින්දා ඒක ඕනේ නෑ. Fourth one, it's a paragraph P. හැබැයි paragraph එකේ first word එක කවුද? Multimedia, that's underlined. බලන්න number 4 tag දෙක තියෙන්නේ just beside the multimedia. මේ හරියටම දෙපැත්තේ තියෙන. ඒ නිසා ඒක underline tag එක U. Number 5, such as කියලා පටන් ගන්නවා. කවුරු කෙනෙක්ද මේ? 1, 2, 3 කියලා ලියන list එකක්, you call it as an ordered list. OL. එහෙනම් OL ඊට පස්සේ ordered list එක ඇතුලේ තියෙන text, image, video, animation, audio. මේ මෙතන ලොකු set එකක් තියෙන ඕන ඔහොම. මේගොල්ලෝ කවුද? These are list items. These are list items. 7. That's an image. IMG එක attribute එක SRC, something you know from grade 7 onwards. So 8. They have set with
to the image. They have not set the height. හැබැයි ඒගොල්ලන් තව multimedia කියලා එකක් දීලා තියෙනවා. What would it be? ඒක කවුරු වෙයිද? That's called alternative text. If the image is not visible, you get alternative text. ALT. It's also an attribute. Ninth one. Color එකක් set කරනවා red එක. Color එක set කරලා තියෙන්නේ කාටද කියලා පෙනුනද? That's a line. That's a horizontal line. The tag is HR, which is a self-closing tag. A line එක self-closing. HR open කරලා HR close කරන්නේ නෑ. You just keep it open. Then 10 is a link. A href. href කියන්නේ ආපහු attribute එක. Got it. Make නම් පුළුවන්. I know that. We'll move to the next one. Here they have given a table and you are expected to fill up the table. Yeah, I would like to give you 2 minutes to do that as well. Pay your attention to table tag, tr tag, table heading, th tag, then td, table data tag, row span, where the rows would be spanned and merged. Col span, the columns would be merged. Those attributes. And cell spacing, cell padding, all attributes. Just see how it would work. මේවත් අපි දන්නවා grade 9 වල එහෙම කරලා තියෙනවා. Just have a try. There are also 7 words යට තියෙනවා, although we are not using. Start off.
Finish now පුතේ. Shall we say? At the time. So initially we do have the table tag. But remember, table is not automatically giving you the border. It's borderless by default. So if you want a border to be there, the attribute border should be added. Right? It's number one. Border එක තියෙන්න ඕනේ අපිට border එකක් ඇත්තටම ඕනේ නම් ඒක attribute එකක් මේ වචන ටික පහල තියෙනවා. Okay? Number 2. Border එකෙන් පස්සේ කාගෙන්ද අපි start කරන්නේ? That would be a table row. Right? හැම වෙලේම row එකක් පටන් ගන්නේ TR table row එකකින්. Right. Table row එකට පස්සේ what you have on top. This is what I was like alerting you. පුතේ table data means normal values. ඒවා bold වෙලා center වෙලා මුකුත් නැහැ. Just plain text onto left align. හැබැයි first line එකේ අපිට usually ඕනේනේ පුතේ column headings. ඒ headings ටික අපිට TH table headings දාලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙත් එහෙම කරලා තියෙනවා bolded and center aligned. So that is TH. Number 3. TH. Right? So you can see TH for S number, TH for unit name separately, again TH for marks, individual cells. Again, it starts with TR for the second row, and there you can't use TH, it's not bolded, neither center line. Ne bold වෙලත් නැහැ, center line උත් නැහැ. එතන පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ පුතේ කවුරු කියලාද? Normal TD table data. Normal TD table data කියලා තමයි පුතේ එතන use කරන්න වෙන්නේ. ඊළඟට fifth එක බලන්න TD එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන. TD එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ TD එකේ column set එකක් span කරලා නේද? col span එකක් ගිහින් තියෙනවා දෙකකට. So get fourth එක TD, fifth එක columns කීපයක් merge කරනවට අපි කියන්නේ col span. Col span. Col span equals to merge කරන්න ඕනේ columns දෙක. Right. Number 6. හරි 6 එක පහළ තියෙන්නේ ඊට කලින් මෙතෙන්ට 7 ඇවිල්ලා තියෙනවා lab test. Okay, hold on, we'll see. A7 නම් mistake එකක් පුතේ. මොකද මෙතන TD open කරලා තියෙද්දී TD TR TD එක 1 close කළා. TD call span 2 lab test. හරි. lab test එක ඇතුලේ මෙතන line එකක් break කරලා තියනවා නේද? That's what they have highlighted me.
enter එකක් තියෙනවා නේද? So that's a break tag එක BR. So number 7 is BR. That's also self-closing tag. Break. Then number 6. 6 එකේදී මෙන්න TD එකක් තියෙනවා. මේ බලන්න පුතේ. මේ TD එක rows කීයක යනවද? Rows 4ක්. So it's a row span 4. 6 එකට එන්නේ. Row span 4. Okay, මම හිතන්නේ numbers 7ම අපි ඉවරයි. Yes, I 5th එක තියෙනවා. 5th එකේ තිබුණේ call span එක. ඒක තියෙන්නේ මෙන්න මේ call span එකට. Anyways, we had to fill only 7. All 7 filled. 1 border, 2 TR, 3 TH, 4 TD, 5 call span, 6 row span, and 7 BR. That's all. Okay, so that question is done. I had a couple of requests to do the database question. අපි ඒක කළානේ. හරි අපි නම් මෙහෙම කරමු. We have another 15 minutes. We'll go for a couple of grade 11 based MCQs to show you how the content would be assessed. SDLC unit එකේ එහෙම තියෙන questions ටිකක් අපි බලමු. Right, මම selected ප්‍රශ්න ටිකකට යන්නේ. මෙතෙන්දි touch known areas අරගෙන. අපෝ කරපු ඒවට යන්නේ නැහැ. අපි මේ paper එකේම එන්න පුතේ ඔයාලා MCQ 30 and 31. Now in MCQs, I want you all to read the question, give your output as well. 30th is about information systems, about general theory. 31st එක software එකක් හදන විදිය ගැන තියෙන. මේ unit එක හැමෝම වගේ කරලා තියෙනවා. We'll just have a look. I'll give you a minute to say me the answers. Can you all please tell me the answers after it? මම කටවහන් ඉන්න.
Finish for there. I hope so. We'll discuss time at the computer based information systems can they ask what are true correct errors are minimized, take it longer to process information, provides more security. Obviously errors are less now, no more errors, I mean not much errors. හැබැයි processing වලට ලොකු time එකක් යන්නේ නැහැ. More security තියෙනවා true. So that's A and C. A and C. Next is divisional secretary intends to set up an online system for public library. Library එකකට online system එකක් දානවලු මොකද්ද ගැලපෙන model එක කියලා අහනවා. පුතේ අපිට හතරක් තියෙනවානේ. What you all have learned are waterfall and iterative incremental model. Right? Prototype is spiral model එකයි නම් විදියට තිබුණට ඔයාලා ඒක ගැන ලොකුවට කතා කළේ නැති නිසා obviously you don't have to worry about it. And spiral model කියන්නේ ලොකු risk එකක් තියෙන වෙලාවට ඒ risk factor එක assess කර use කරන්න ඕන model එකක්. ඒ නිසා ඒක මෙතෙන්ට අදාළ නෑ. It's not related. මොකද මේක එච්චර ලොකු risk එකක් තියෙන system එකක් නෙමෙයි. Right? Prototype model එකත් match වෙන්නේ if the system is enormous ලොකු system එකක් plus ඒකට කවුරු හරි customer කෙනෙක් ඉන්නවා පුතේ. ඒ කියන්නේ අපිට requirements ගොඩාක් clear නෑ. When we show a half done system only, they will give the comments. ඒ කියන්නේ අපි භාගයක් හදපු system එකක් ඒගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. ඒ පෙන්නුවම තමයි ඒගොල්ලන් මේක මේ විදිහට උනා නම් හොඳයි කියලා තව comment එකක් දෙන්නේ. අර partially තමයි යාලටත් වැඩේ තේරෙන්නේ. ඒත් පුතේ library එකක් කියන්නේ එහෙම එකක් නෙමෙයි. library එකක කොහොමද system එක තියෙන්න ඕනේ? library එකේ කොහොමද වැඩ ටික වෙන්නේ? usually මොනවාද වෙන drawbacks everything we know. library කියන්නේ පුතේ usually less risk තියෙන content එකක්. අඩු risk එකක් තියෙන තැනක් library එක කියලා කියන්නේ. So you can completely get rid of prototype and spiral model. දැන් අපිට එන්න තියෙන්නේ iterative incremental the waterfall ද කියලා. හරි? මේකේ answer එක waterfall පුතේ. ඒකට හේතුව තමයි waterfall උනාම waterfall එක usually consider කරන්නේ පොඩි scope එකක් තියෙන. දැන් library එකක් කියන්නේ පොඩි scope එකක් තියෙන තැනක්. scope එකක් කියන්නේ ලොකු business වෙනවද library එකක? නෑ. බොහොම චූටි වැඩ ප්‍රමාණයක් වෙන්නේ. ඒ වගේ තැනක අපි හරියටම requirements ටික දන්නවනම් නේ features දෙන්න ඕනේ මොනවාද කියලා හරියටම දන්නවනම් අන්න එහෙම use කරන්න තමයි පුතේ අපිට තියෙන්නේ කවද waterfall system එක. එතකොට library එක ඇත්තටම waterfall model එක තමයි. Right? හැබැයි අර government library එකක් ඉඳ දරුවෙක්ට තර්ක කරන්නත් පුළුවන් iterative incremental is better නේ කියලා නේ. භාගයක් හදලා ඊට පස්සේ තව progress කරන විදිය හොඳයි නේ කියලා true. පොඩි අත්තක් තියෙනවා. මොකද government agencies වල පිරිසට අර ලොකු අදහසක් නැහැ නේ පුතේ මේ කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා. So they might say something like totally like additional. ඒගොල්ලන් කියන options එක්ක වැරදි වෙන්න පුළුවන්. initially කියපු කතාව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. So the logic එකක් තියෙනවා. Yes, iterative incremental model කියන එකේ. හැබැයි වඩා හොඳ ඔයාලගේ marking scheme එකේ තියෙන answer එකක් තියෙනවනේ පුතේ නේද? ඒක එන්නේ කවුරු විදියටද? waterfall model විදියට. මොකද library management system එකක් කියලා කියන්නේ බොහොම simple system එකක්. Okay. ඒක ඉවරයි. අපි යන් ඊළඟ question එකට
38, 39, 40. 40 apart. 38, 39. I'm giving you a few minutes. 2 minutes then off. Finished. We'll see question number 38 and 39. URL එකක් දීලා තියෙනවා අහනවා domain name එක කවුද top level initially top level domain name එක ඊට පස්සේ domain එක අහන්නේ පුතේ make it top level domain එක lk right top level domain එක sorry gov.lk දෙකම තියෙනවා top level domain එක gov.lk MOE කියන්නේ Ministry of Education .gov government.lk කියන්නේ ලංකා කියන එක. අපි closest එකට යමු. මට පේනවා හරිම ආන්සර් එක නෑ වගේ. ඊට පස්සේ අහනවා domain name එක මොකක්ද කියලා. domain name එක කිව්වම අර ඉස්සරහා තියෙන නමයි top level domains උයි ඔක්කොමයි තියෙන්නේ. protocols එහෙම අහුවෙන්නේ නෑ. PDF එක කොහොමත් related නෑ. මොකද අපි domain name එකක් ගැන කතා කරද්දී we always talk about this part only. මෙන්න මේ part එක ගැන විතර අපි කතා කරන්නේ. PDF is something totally out. Okay? මේකේ දැන් ආන්සරක විදිහට ගත්තොත් gov.lk කියන දෙකම domain top level domains. හැබැයි අපි closest answer එකට යමු. top level domain එක විදිහට .lk අරගෙන මෙන්න මේක අරගෙන domain එක විදිහට ඔය කොටු කරපු ටිකමනේ moe.gov.lk ගන්න පුළුවන්. Okay, so that's the answer. 39. Following are some protocols. HTTP හරිද කියලා අහනවා. HTTP hypertext transfer protocol තියෙන්නේ file transferring වලටද? Not at all. File transferring වලට තියෙන්නේ FTP. HTTP hypertext transfer protocol, now it's HTTPS, that is there to do this like regular web transmission, data transmission එකට තමයි එයාව පාවිච්චි කරන්නේ. හරි? එතකොට AOUT ඊට පස්සේ අහනවා B TCP/IP exchange of IP address. Kind of okay. හරීම ආන්සරක නෙමෙයි. හැබැයි okay. මෙතන අර C only කියලා ආන්සරයක් නැති නිසා අපිට exchange of IP address කියලා කියන්න පුළුවන්. Right, so we'll take it. B හරි. එතකොට B only ද B and C only ද කියලා තමයි බලන්න වෙන්නේ. SMTP simple mail transfer protocol. එයා කරන්නේ exchange of emails. Yes, there's another protocol to do exchange of emails. කවුද අනිත් එක්කෙනා? POP post office protocol. Can remember POP එකේ versions තියෙනවා POP 2 POP 3 ඔය වගේ versions තියෙනවා
So here it is SNTP. So the answer is B and C. Okay, we have another 2 minutes, so we'll quickly go to another question that I was planning to do. Right, the last 2 questions we are doing for the day, 22 and 23. Vinadiyan karla answer gam. So I have a minute to discuss. Right, we'll see. Select incorrect statement. Make questions dekama puthe OS වලින් තියෙන්නේ. බලමු. A. Operating system is a type of software that fulfills user needs. My God, not. අපි ඕන තරම් කතා කරලා තියෙනවා. User needs කරන්නේ application software. Operating system is basically taking care of the computer. එයා computer එකේ needs ටික තමයි කරගෙන යන්නේ. Next, the operating system provides. එතකොට A incorrect. A hari. A answer එකක් ගොඩට එනවා. That's incorrect. B. The operating system provides hardware control as well as user interface. ඕනේ. OS එකෙන් hardware devices උත් control කරනවා. වගේම user interfaces උත් provide කරනවා. GUI දෙනවා නැත්නම් CLI දෙනවා. ඒ හින්දා එක correct. Answer එකක් නෙමෙයි. දැන් අපිට හොයාගන්න තියෙන්නේ A onlyද A and C onlyද කියලා විතරයි. C බලමු. Having an OS is mandatory for every computer. Of course, yes. OS එකක් නැතුව පුතේ you don't get the platform. නේද? OS එකක් නැතුව කිසිම platform එකක් හැදෙන්නේ නැහැ. මොනා කරන්නද? application software එකක් run කරන්න, install කරන්න. ඒ නිසා ඒක correct statement එකක් ඉඳ answer එකක් වෙන්නේ නැහැ. So the answer is A only. Okay, right. 23. Select the true statements. The OS does not manage processors. OS, it manages processes. Neither process management, memory management, file management. ඔය වගේ management ගොඩක් තිබුණානේ. So where did I start? It was process management. මම පටන් ගත්තම process management කියලා. හරි? එහෙනම් process management. True. Number 1. Number 1 incorrect. හේතුව එයා process manage කරනවා මෙයාලා කියන්නේ නැහැ කියලා. ඒක one answer එකක් නෙමෙයි. Number 2, providing user interface is not primary function of an operating system. Half, ඒක 50-50. නේ යාගේ user interface එකක් දෙන එක යාගේ function එකක්, but it's like 1, 2, 3 third function එක.
So you can't say that it's not primary. එහෙනම් අපි චුට්ටක් එක තියමු ඊට වඩා අර 1 2 දෙක එකක් තිබුණොත් අපි එකට yeah. Memory management of computer is performed by operating system, of course. එතකොට ඒක true. ඒක surely true. Memory management කරනවා. It's better to install a separate application software on the computer for file management. එහෙම කරන්න බෑනේ පුතේ. file management එක කරන්නේ OS එකේ. එනිසා 4 කොහොමත් false. එතකොට අපිට ළඟින් යන answers දෙකක් තිබුණා. 3 almost hari. එන 100% hari. 2 ටිකක් ළඟට ගියා. එහෙනම් අපි දෙමු chance එක වැඩිපුරම hari එක්කෙනාට answer option 3 තමයි true statement එක. It doesn't mean that second is wrong. Second එක hari. හැබැයි අරයා ඊට වඩා hari. Okay? Right. So that's it. We have covered many questions and finally we could cover a couple of MCQs as well. term test ලියන බබාලට මතක් වුණා කියලා හිතනවා අනිත් දරුවන්ටත් මේක සෑහෙන්න important way as you all anyway are exam oriented students. All right, Pute. So then we can wrap the things up for the day. I wish you all very good luck. Exam ලියන බබාලට good luck. හොඳට පාඩම් කරන්න. පාඩම් කරලා exam ලියන්න. So we'll meet with our regular classes from next week onwards. අද තිබුණේ next week ඉදලා අපි normal classes වලින් හම්බ වෙමු. Then we'll wrap things up here. Good night. Stay safe. See you next day. Goodbye. Thank you, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, Good night. Pute. Good night. Thank you, Miss. Good night. Good night.